Dear students, welcome to NIGC Home College. My name is Mohammad Hanif, lecturer of English, National Ideal Girls College. I hope all of you are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Today I am going to take the class on classification of sentence. Last class I have discussed the elements of sentence: subject, object, complement and appositives. And now I will discuss the sentence, classification of sentence. If I ask you classification of sentence, how many classification of sentence? You say 5, 3 or 2. But according to meaning, sentence can be divided into 5: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory sentence. But according to structure, sentence can be divided into 3: simple, complex and compound. And on the other hand, there are two parts of a sentence: subject and predicate. But today I will discuss the structure of the sentence. According to structure, sentence can be divided into 3: simple sentence, complex sentence and compound sentence. আমরা পূর্বেই হয়তোবা পড়েছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কাকে বলে, ইন্টারগেটিভ, ইম্পারেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সম্পর্কে জানি, কিন্তু আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে, ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স. সো লাস্ট ক্লাস I have known about what is sentence. Sentence is group of words which contains at least a subject and a verb, and that makes a complete sense by itself. It is called sentence. And according to structure, sentence can be divided into 3. 1 number, is complex sentence and 3 is compound sentence. Compound sentence. Dear students, you have to know what is simple sentence. So simple sentence is a sentence Simple sentence is a sentence with an independent clause, and on the other hand, complex sentence. A complex sentence contains an independent clause and at least one dependent clause, and on the other hand, a compound sentence contains at least 2 independent clause. That means simple sentence, complex sentence and compound sentence. In simple sentence এখানে আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ পাবো। ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে একটা মেইন ক্লজ, অ্যাটলিস্ট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অ্যান্ড এ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, হিয়ার উইল ফাইন্ড 2 independent clause কানেক্টিং উইথ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, যদি আমি আরও সহজ করে বলি, হোয়াট ইজ সিম্পল সেন্টেন্স? যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তাকে আমরা বলবো হলো সিম্পল সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই গিভ বাই দিস ওয়ে, আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি to buy a book. If I analyze this sentence, we find that Here is a subject and finite verb and also non-finite verb.
we have to know what is finite verb and what is non-finite verb. Finite verb, which verb is followed by subject, tense, number, it is called finite verb, and on the other hand, which verb is not followed by or changed by subject, number, or tense, it is called non-finite verb. So if I write this sentence by this way, he goes to library to buy a book. So here we can see that this verb has changed, but by verb is unchanged, that means it has not been changed. এই ভার্বটি পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই ভার্বটির পরিবর্তন হয়নি। তাহলে যে ভার্বটি সাবজেক্ট, টেন্স এবং নাম্বার দ্বারা পরিবর্তন হবে তাকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলবো, এবং যে ভার্বটি সাবজেক্ট, নাম্বার এবং টেন্স দ্বারা পরিবর্তন হবে না তাকে বলবো নন ফাইনাইট ভার্ব। সো এটা একটা নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি, হোয়াট ইজ সিম্পল সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তাকে আমরা বলবো সিম্পল সেন্টেন্স। That means a simple sentence is a sentence with an independent clause. That means here is a independent clause, there is no any dependent clause. Second is complex sentence. যদি আমি এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স করে এইভাবে তৈরি করি, I went to library so that I could buy a book. That means library means book, bookshop. I went to library so that I could buy a book. This is a complex sentence. So I have said what is complex sentence. যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মেইন ক্লজ, একটি মেইন ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে তাকে আমরা বলবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সো এখানে যদি খেয়াল করি, আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি সো দ্যাট আই কুড বাই আ বুক, তো এখানে দেখা যাচ্ছে হলো এটা হলো মেইন ক্লজ, আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি। এটা একটা মেইন ক্লজ, ইট ইজ নট এ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। দিস ইজ দ্য মেইন ক্লজ আর ইট ইজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। অন দ্য আদার হ্যান্ড, সো দ্যাট আই কুড বাই আ বুক, যাতে করে আমি একটি বই কিনতে পারি, যাতে করে কিনতে পারি। আমি কেন লাইব্রেরিতে গেলাম, আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি যাতে করে আই কুড বাই আ বুক। তো এখানে যদি খেয়াল করি, এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো যে সেন্টেন্সে একটি মেইন ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলবো। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাকে আমরা বলবো হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। যদি আমরা খেয়াল করি, এখানে একটা মেইন ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত আছে। এখন আসো যদি আমি এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করি, I went to library and bought book. That means compound sentence. যে সেন্টেন্সে দুইটি মেইন ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে তাকে আমরা বলবো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যদি আমরা খেয়াল করি, আই ওয়েন্ট টু লাইব্রেরি, এখানে এই সেন্টেন্সের পরে আর কোনো অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। আমি লাইব্রেরিতে গেলাম। আবার যদি বলি যে আই বট এ বুক, আমি একটি বই ক্রয় করলাম, তার মানে হলো যে সেন্টেন্সে দুই বা ততোধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাকে আমরা বলবো হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কি? অ্যান্ড, বাট এবং অর।
আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো অ্যাজ, সিন্স, দো, অলদো, ইফ, হোয়েন, so that, what, how. These are the subordinating conjunction. Dear students, I hope that all of you have realized and understood the structure of the sentences. তাহলে এই পার্ট থেকে আমরা শিখলাম হলো সিম্পল সেন্টেন্স কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি। আমি আবার বলছি, সিম্পল সেন্টেন্স হলো যে সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তাকে আমরা বলবো সিম্পল সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট, একটি মেইন ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা, তাকে আমরা বলবো হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এবং যে সেন্টেন্সে দুই বা ততোধিক মেইন ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাকে আমরা বলবো হলো কম্পাউন্ড sentence. Dear students, as a student of intermediate 11, we have to solve transformation of sentence. That is why we have to know the structure of simple, complex and compound. I hope all of you have realized and you have understood the structure of the sentence. If you face any problem, you can make a call or you can know me, you can inform me by this Facebook number. So I wish you good luck and your bright future. I will see you next time with another topics. Allah Hafiz.